Machiegni nyakora mogajwang' chenro mar Migago wabiro kokelo ni stories kata report mawuok e pacho kae koda mago timre pinje ma oko nyakora mogajwang' kod mago bende ma yudore e pewe mag tuko kikedi mabor kwa chako to chakodwa to mokwongo magi e weche ma miyo pek odiochiengni ma kawuono. You can't play with Kenyans. You ndio sura ya Kenya, the pride of Africa. The Kenyans must remain our national carrier. Nyinyi kama Kenya kwanza mkiharibu mpangilio hiyo, hata vizazi vijavyo will not forget it. Ng'anyo mar joriem ndege mag kambi Kenya Airways odonjo chieng' mar ariyo ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka dwani resi kambino. You know, for us we employ teachers, and a teacher cannot teach a hungry child. You know that. The child will not concentrate. Midhiero mar kech okwako jopuonjre e gwenge ma oro okwako. Kariwruoge kod kembe moko owuok mar chwalo kony e gwenge mag Marsabit kod Kajiado. Romo mar lalruok e wi chal mar lwasi dhi nyime e piny Misri ka jotend Afrika medo pedho ote magi mana kaka jotelo mamoko. Enya kwara mogajwang' nyinga en James Opondo niko thuolo matudri kod namba mar 3 kata Twitter handle marwa @RAMOGI TV KE kata mara bende @James Opondo Senior. Wachako gi weche motudre kod kor lwasi kawiro ni jatend Migago mar jolimbe e piny Misri Same Shukri mabende en jatend romo mar 27 mar rakruok gi lokruok kor lwasi oyanga romo no mong'ere kaka COP27 e boma ma Sharm el Sheikh e piny mar Misri ma otimore motelo network mar jotend pinje Afrika wi lokruok chal kor lwasi ma idhi som kod jatend piny Kenya William Ruto e lo jotelo mamoko mag Afrika. Riwruoge makedo ne ratich oganda e pinje Afrika onyiso ng'ur ni pinje ma omeo ni kod chenro mopondo mar rocho twak madhi nyime e wi yudo sir mapiyo mag oganda mar konyo pinje Afrika rakruok gi lokruok chal kor lwasi. Jachung' mar pinje Afrika e weche dongruok Raila Odinga bende dhi bedo e romo mar chiwo twak e wi okenge manyalo dwoko piny lokruok chal kor lwasi. Finance issues are not on the agenda. It will never be discussed here. This will not therefore be the COP that meets the aspirations of the African people. Agropastoralists and other communities who have been affected. Of course, climate change has been there. It is known to us, but these days it is really affecting our lives and the livelihood. Loss and damages is extremely experienced for the last 10 years in my area where I come from and others. We interact with our negotiators, we interact with the secretariat, we access them. So we are privy to what is being done and to the foundation being set for the negotiations. Chenro mar lalruok dhi nyime Misri e romo mar manyo kenge mag reso chal mar kor lwasi odhi achiel kachiel nyaka Misri mar yudo chal mar wach kuma jafumbo mar Agnes Olo nitie. Agnes, kinyalo winja nyiso ni to weche chalo nade e piny mar Misri? I am in Egypt, Sharm el Sheikh, where COP27 conference is ongoing. The meeting was opened yesterday officially by the COP27 President Samash, where we began the meeting yesterday when there was an adoption of an agenda which is so important to African nations. The adoption of loss and damage is now official that is going to be discussed during the 14 days of the COP. And the picture, we must say that yesterday, after the adoption, African nation was excited, being hopeful that this agenda will be discussed in depth and a solution is going to be found in regards to
climate change effects, given that African nations are mostly affected by the effects of climate change. We've seen in the past, we've seen issues of drought, we've seen floods, and so we are hoping that a solution is going to be found to mitigate on this. And yesterday also, after the official launch, we realized that civil societies went out to protest a planned, or rather, they believe that there is plans to water down the discussions on finding solutions to African problems by the so-called developed countries. And we heard them saying that it's going to be unfair if at all people are not going to come to the table with the open-minded so as to discuss and find a solution to the issues affecting Africans on matters climate change. And so for today, we are expecting that Kenyan President, who is also the head of states of African nations, he already jetted in Sharm el-Sheikh, and we are expecting him to address us today at 2:30 Egypt time. That is gonna be 3:30 Kenyan time. And among issues that we are expecting the President of Kenya to address on behalf of Kenya and on behalf of African nations, one of them is the adverse effects of climate change in African nations, also afforestation, and later we expect him to he will be having a side event. That is, after the official address, he's going to be having a side event where we anticipate that we are going to discuss issues of afforestation. So given that Kenya as a country, our forest cover as at now is 18.8%, which is way down below the target set by the United Nations, which is supposed to be 30% to help in mitigating, or rather removal of carbon dioxide in the air, so as to reduce the adverse effects of climate change. James. Erokamano Agnes Oloka entiere e piny mar Egypt. Wei mondo idhi mbele kod twak kuma entiere kikelonwa lipot mowuok e piny mar Misri kochopo saa achiel kod saa adek ne koromo jwang e tudri kod Ramogi TV kae kama ibiro yudo wechegi e yorno makare. Ka wadhi mbele wayudo ni riwruok mar jopuonj kaachiel kod jotije mbalariany UASU koro dwaro mondo jatend migawo mar somo pachoka Ezekiel Mochogu mondo owuog e lela kendo lero wach manyocha wacho ni piny owacho biro golo oko kony ma osebedo ka omiyo mbalariany pacho ka. Jagoro mar riwruogno Konstantin Wasonga owacho ni piny owacho nyaka koro dew jopuonjre mbalariany mawuok e familia ma yutogi ni piny thur ka, kendo were gi paro mar golo konyno chutho. Ne giloso kinde romo margi gi jofwambo e log tich ma bure Nairobi kae. Nyithindo duto me Kenya ka ok romre. Nitiere moko ma gin gi somo mana nikech sirikal chulo negi pesa. Koro kowacho ni sirikal ok bi chulo pesa, nyiso ni mana joma onyalo ema biro dhi e university. Koro kaka chama mar UASU ok wanya yie ni Kenya ka koro idwa lok mana ni en mar jomoko lilo. Koro wawacho kaka chama ni mondo minister no onyiswa gima nyocha owacho no ni no temo wacho nango, nikech kaka wan UASU kwa winji sama ne jo uda gi campaign, jatendgi nowacho ni obiro medo pesa mimiyo university gi asilimia 45. To bang' dweche ariyo koro gidwa gole te. Koro wapenjo ka jopiny ka to nuwuondogi. Nochako wacho ni pesa mar research mabiro dhi e university obiro medo from 0.8% to 2% mar GDP. To sani koro migologi te ni kare kano o campaign cha no wuondo mana ji. Kaka chama mar UASU wang'ado ni ok wabi yienegi Kenya ka ok en mar jomoko kende. Kenya en mar ji te.
Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro kone piny owacho ni kik we kambi ndeke ma KQ podhi. Kalonzo loso kaluwore gi ng'anyo mar joriemb ndeke KQ madhi nyime kendo ma osekelo midhiero ne jowuoth. Owacho ni kaka jotelo makwedo sirikal giikore mar konyo kambino. Yule mama akawa amebeba mapacha na kijana wake na akamwambia how has thou broken forth? Walipigania ndani ya tumbo la mama yake tuwe na amani, na kwa nini tushukuru? Shirika la ndege la Kenya Airways ndio sura mpya kabisa. Sura ya Kenya sio mpya, imekuwa pale kwa muda, wamekuwa na shida za wafanyakazi, utendaji kazi, incurred huge losses, but they were beginning slowly to make progress. It would be a terrible mistake if the current government was to allow Kenya Airways to go down the drain. And if it was possible, I've repeated, you can't play with Kenya Airways. You ndio sura ya Kenya, the pride of Africa. Therefore, please, my suggestion, Nicoleta, all the pilots, and I'm not aware of any pilot ambaye ni mwanasiasa. So kusema watu wako na economic sabotage, I disagree. And I think that Minister Murkomen is trying his best. That's why I say they need us. We'll help them. Usiwe na hard feelings. Bottom line being, the Kenya Airways must remain our national carrier. Nyinyi kama Kenya Kwanza, mkiharibu mpangilio hiyo, hata vizazi vijavyo will not forget. Kambi mar chak mar Brookside Dairy kaachiel kod magawa mar Serena koro ogolo kony mar chiemo ne jopuonjre mag sikunde primar ma e Kongo e kaunti ma Narok. Kembego ogolo mogo kod chak ma igeno ni biro konyo nyithindo manyocha ngaji osechako golo e sikunde kaluwore kod jatend jopuonjre mag sikunde no Isaac Sentako. Jopuonje ma gwengego wacho ni moko kuom jopuonjre koro ne ochopo kama ok gibi timo e penj ama higani kalure kod ngaji ma okwako thoth gwengego sani. Lenyewe inaitwa head teacher wetu hapo. Huwa tunategemea mifugo na kiangazi imetusumbua sana mpaka sasa hivi ng'ombe zinakufa nyumbani. Unakuta hata watu familia zingine watoto wameshinda kwenda shule. Ile chakula kidogo tuko nayo inaliwa tu jioni. Lakini mchana watoto wanakunywa uji na saa nyingine tunaweza skip hiyo uji ndio tupate asubuhi. Utawaona wakitamani kuja shule maana wataambiwa kwamba walikunywa maziwa shuleni. Kwa hivyo kuna ile motisha kwamba wanatamani kuja shule. As we all know that we are about the national exam period, we just wanted to make sure that the candidates are well taken care of and also the other children. This is just one of quite a number of schools within the county that are suffering and struggling. So any help is needed and all of it will go a long way. One of the things that touched me also is that the headmaster here informed us about the drop in intakes and the drop in attendance of students. So I feel like this is going to help them remain in school. Lokruok e chal mar lwasi osekelo midhiero e yore mopogore opogore ka kaunti ma Kisumo. Oganda modak machiegni gi nam Lolwe pod nigi midhiero bang' pi nam Lolwe ne momore kendo ne odonjo e miere to kod kuonde mag ohala. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Noluwore gi koth be ne chwe to pi pong' koro mondo dhi nam ochako riwore gi backflow koro goduogo oko. Mano daro ji modhi oko kabisa. E gweng' Makasiwindi South e sub-county Manyando, jodak maheo Praboro ne pio daro igni 4 mokalo kalure kod pong' mar nam Lolwe iga ka iga kinde koth. Kasiwindi South te osebedo oko. Ji karibu ji 80 to karibu ji 50 bado iko nje. Gweng'no mane humbe lach kod weche pur gi lupo, pong' mar nam Lolwe kaka achiel kuom lokruok maricho ne lwasi
Omiyo sani yore yuto gi mane gigenoe onimo. Area wanie mane pidho Kisumu County. Wan wapura to wapidha koma. Nge fertilizer mwatiyo godo to mano sani koro dinore te. Gikwano lal kod achiedh nade mathoth ka kech bende ogumonegi. Kamochomo kodwa to ka odeko to ubiro winjo ne ji mang'eny oiki ka. Kaka ji odak chandruok. Ka ji otho kama inyalo ikgi koro onge. Gidhi gikwayo kuonde moko to kama gikwayo kuonde ma gikwayogo jogo bok yienegi e yo mayot. Anasedak higni 4 oko ma hika mar 5 koka dak e dalana nikech wach pi. Nikech pi oketi ma ok inyal duogo dalani, onge giminyalo timo maber. Wahinyore makata net suna kayo wa malich na koro udi be mwanyalo doke malong'o. Bende onge udo yiech mwalo ka, onge kaka wakonyre. Magi moko kuom kwayo magin go ne piny owacho. Gikonyo kata gi mabata par wang'i kamoro ma ng'ato nyalo chwoyo ot moro, koro chal ng'ama odak e dalani ochandre gi nyithinde kaka nyocha ochandore go pile. Gima duong' manyalo konyo ogonwa direct mogige nam mondo geng' pi mabiro chak bika. Kaluwore kod lipot mane ogol kod riwruog piny mangima marango chenro mag rito alwora mong'ere kaka United Nations Environment Program UNEP, kaunti ma Kisumu kod Busia emane midhiero mar pong' nam Lolwe ogoyo matek ka kwan anyuola maromo 22,000 ne odar e miechgi. Lipodno bende omedo lero ni ka opogore kod daro ji, midhiero no ne oketho cham e puothe kendo duoko chien yuto mar jolupo ka dho wedhe buora ne pi oimo. Bende e higa mar 2015 jolony ne okoro medruok pi nam Lolwe kaluwore kod koth mang'eny mane okel kod lokruok e kor lwasi. Ka higa mokalo dwe mar 5 pi nam Lolwe ne omedore e piny kod mita 1,137. Kamano ema ng'enyie mokalo nyaka ne gima kamano timre e higa mar 1992. Komachielo, jatatije e riwruok matayo chenro mageng'o lokruok maricho ne lwasi e kaunti ma Kisumu, Evans Gichana, oyango ni midhiero mikelo kod lokruok e kor lwasi osemedore gi atamalo modhuro pachoka kendo gin gi chenro mar kedo kode e neno ni jodakgo ma pi ywero piny maru oyudo kony mochwere. The main thing is that what are the coping mechanisms for this climate change? Because the families need to be taken to safer places with some support of the partners. We have been able to come up with the climate change action plan. And this action plan is focused on involving everybody. Gichana omedo ni gin bende gi chenro mar biro riwo jopiny mondo gol pachgi e wi kaka inyal ked kod lokruok maricho ne lwasi. In this act, every ward is supposed to be assisted to come up with what we call climate investments that are community driven, so that the local people can also be able to propose solutions. Lokruok mar kor lwasi kelo ga ne oganda midhiero mopogore opogore ka jodak makakola ombaka osebedo ka kedoga kod pong' mar nam Lolwe gino madaro gi iga ka iga kendo kelo negi lal mokalo. Geno gi maduong' en ni twak machokore kawuono mar piny mangima e piny Misri biro nyago lemo kotenore kod weche lokruok e kor lwasi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Kamano Millicent Adhiambo kuom lipod no. Kaudhi mbele wedo ni luoro pod medore e kar jot mar jomatulo odaro e pinjegi ma Hagadera kalore kod wach mawachore ni jaohala moro ochwoyo achiel kuomgi gi pala ma onego ewi gwenyruok paro e nengo mwandu mane odwa nyiewo. Joma ojot kanyo mane ni kod mirima ne omonjo johala go kendo yako mwandugi ka joma ok jokanyo oringo nyaka e tesendo bila moro kama ne giyude resruok. Jaohala go pod kod jopuonj koro dwaro mondo migi arita makare e kinde ma familia mar jal ma othono dwaro chudo mar $1.4 million. Jatend obila mafafi Lawrence Muchangi okoni gisejiwo kwe e kinde joma odak kanyo, kata kamano johala pod odok dhi nyime kod tijegi. Hatujakunywa, watoto wetu ndio hao wanakufa njaa, sisi hatuna amani,
Tumeambiwa hata hapa si Kenya, hapa ni 1000 tunafaa kuwa tuende huko kwetu huko Mero. Hata tumechukuliwa kila kona, tumechukuliwa kama maumbo, hatuna amani, hata kukula peke yake ni shinda. Vitu zetu mahali tulikuwa tunakaa huko vimechukuliwa, hata sijui ni mamilioni ngapi, manyumba imevunjwa, manguo zimekwenda. Sasa tunaomba serikali kubwa kutoka Nairobi ama hata Mombasa, mapresidenti wakuja hapa. Hakuna barabara ya kupita. Jana kuna wenye walikuwa wanataka kuenda nyumbani, wakaambiwa hakuna barabara ya kuenda, wakatuacha pale. Wengine wetu hatujaoga, hatujakula, watoto wanalia sababu ya chakula, hatujapata mshahara wowote wa chakula, hatuna pesa ya kununua kwa sababu walipora kila kitu, sisi hatuna chochote. So we are humbly requesting the government, the national government and the county government to take a rapid action by either arbitrating the locals and the non-locals, mediating them so that peace can prevail for the normal operations to take place. It's not a normal, something that just happened without the intention, and that's why after the incident we could not be able at once to control the situation, but the Rocos elders came up and they are looking for solution. We have involved the Rocos and the non-Rocos. Nyakora mukajwanga doni ko yo machok yo ma adundo amba yo DP moro wa modhi ka oduogo podo man koda weche mathoth kata mago bende motingo mago maga tuke. Keto chiemo mamit kendo molos manyangafu en mor mar miyo mora mora. An kaka miyo awinjo mor e chunya ka jogena chamo chiemo maloso negi. Mogo manyien mar mokwa en mogo molos kod bando mathurwa kae, bando mopuodhi kendo mamit. Siri mar rito jogi gi mor en tedo negi gi mogo mar mokwa. Mokwa en marwa ma Homa Bay kae, bende e kama olose oyudore e dukni machiegni kodi. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Somo igwenge makadhwad na mchumbi osingo keto lwasi makare ni jopuonjre maong'ol yudo somo madwarore e kokalo chwalo gige somo madwarore ne jopuonjre go kolose kinde chiwo ayanga sikunde 6 mag nyithindo maong'ol manyocha olosi kod riwruok mar Kids Care kar chung'od bura ma lunga e county ma Kwale. Jatend weche somo igwenge go Eden Robulo lero ni piny owacho dhi chwalo omenda mag siro somb jopuonjre makamago. Jonyuol nyithindo go mong'ol okwa mondo otergi e sikul ka jotelo bende jiwo mondo chiw sir mag somo mar basari ne jopuonjre makamago. Na kama Wizara ya Elimu tuko tayari kuwapatia walimu na tuko tayari kupatia capitation dependent on the population of the children. Kwa hivyo tumefanya huu mradi kwa miaka 4 kushirikiana na serikali. Serikali ndio ilitupatia ardhi na idhini ya kujenga baada ya kuwa na haya mawazo, na kwa hivyo kama shirika tumemaliza awamu yetu ya kwanza ya kujenga na ya kuweka vifaa vinavyohitajika. Sasa ni jukumu letu kurudisha mradi huo kwa serikali. Sasa yeye anaweza kuvaa nguo mwenyewe, anaenda haja mwenyewe, anarudi nyumbani. Mpeleka shule, fika saa 7 wanarudi na wale wenzake. Na miguu yake mwenyewe hapa penye hata nyumbani. Asubuhi nampeleka. Basari sana sana zimekuwa zikisaidia mtoto wa kawaida, lakini mtoto mlemavu amekuwa hasaidiki kabisa. Kwa hiyo kama itawezekana katika mabunge yetu ya county, National Assembly na hata Senate, kuwe na jopo maalum ambalo litaangazia mtoto mlemavu hususan katika masuala ya basari. Kwa hivyo tunahimiza walemavu kwa jumla
waweze kurudi mashuleni, tusome, tuchukue hiyo opportunity ya masomo tumepewa wakati huu. Wakati wa kitambo walemavu walikuwa hawana nafasi za kusoma, manake skuli zilikuwa mbali. Leo hii tuko na watoto baina sidi 130 ambayo wamesaidika, na hata wengine ambayo bado wako ndani ya hiyo program ambayo tukiangalia labda itafika karibu 200. Apisa Margarita Kwe timo nonro mara mako achije moko par maitudo kod kethruok mara rita kwe e gwenge Makimende kod Kijabe County Makiambu. Ruoth Makijabe Njoroge Mungai oyango ma banga ringre jal moro kwanya ka onegi e gwenge go kendo witege e genga paya maduong' ma Nairobi kadhi Nakuru. Jodak koro dwaro mondo obila okas nonro mar mako achije go kendo gimed jiwo luorruok seche mag otieno kaka yo mar jiwo arita kwe. Especially Kimende. Serikali wapiga patrol masaa ya usiku, sababu kuna watu wengine ambao wanatoka makazi masaa ya usiku, na pengine wanaweza shuka hii magari wakitoka kazi wakutane na hao wahalifu. Sababu kunakuta mtu anaenda kama side services, nakuta umefunga nyuma yako vizuri, nakuta imefunguliwa, TV imeibiwa na vitu services za nyumba zimeenda. Kwa hivyo tunashangaa kwa nini serikali iko wapi? Ikuja na itusaidia. Kuna baadhi ya wale ambao tunawashuku ya kwamba ndio wanahusika na vitendo hivi vya uhalifu. Majina yao tuko nayo na tunawafuatilia, na pia tumeweza kuwapea kwa maafisa wa askari ili waweze kufuatiliwa, na tumeweka mikakati yote ambayo inastahili kuona kwamba wamechukuliwa hatua. Nyankora mgojong wadhi wechego mag tuke kamoyudo ni gonde ariyo kowuok kuom jatugo Mohamed Salah nokono klab mar Liverpool loyo Tottenham e tuke mag adhula lig maduong' piny mar Ingresa e alap ma Anfield. Liverpool left is always on. They've had 2/3 of the possession in the early stages. This man's been dangerous. Nunez for Salah.